મયુરેશ, સ્વાગત સૌથી પહેલાં તો ગુડ આફ્ટરનૂન. પાર્ટીનો દિવસ દર શુક્રવારે આપણે મળીએ છીએ અને થાય છે. આજે પણ જુઓ તમે, પહેલાં તો અમેરિકન માર્કેટ્સે સેલિબ્રેશન કરી લીધું ગુરુવારે, અને આજે શુક્રવારે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ પણ છે કે જે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છે. ઓબ્વિયસલી ક્લિયરલી આજે એવું લાગી રહ્યું છે કે જો ફૂટસીનું રિબેલેન્સિંગ હજુ તો થવાનું છે 3 વાગ્યા પછી, પણ જો નવો ફંડ ફ્લો આવે છે તો આવી સ્થિતિમાં રેકોર્ડ હાઈસ તો આજે જ કદાચ એટેમ્પ્ટ કરી દેશે નિફ્ટી, એવું લાગે છે. બહુ સરસ મૂડ છે અત્યારે મયુરેશ. ટોટલી મારા હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે એફઆઈએસ ના ફ્લોઝ છે, જેવી રીતે આપણી ઇકોનોમીની પોઝિશનિંગ છે ઓવરઓલ માર્કેટ્સમાં, મારા હિસાબે આઈ થિંક ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ માર્કેટ્સ that you could probably think of. અને મારા હિસાબે આઈ થિંક જે અર્નિંગ્સ મોમેન્ટમ હતું કદાચ થોડું સોફ્ટ રહેશે આઈ થિંક ફર્સ્ટ 2 ક્વાર્ટર્સ માટે, એટલે Q1 Q2 ના રિઝલ્ટ્સના હિસાબે, પણ સેકન્ડ હાફથી મારા હિસાબે આઈ થિંક એક સ્ટ્રોંગ અર્નિંગ્સ રિકવરી આવશે. અને એના કારણે આઈ થિંક જે એક એક્સપેક્ટેશન છે of Indian markets expected to continuing doing well, I think યથાવત રહેશે. I think I've always maintained, I think this is India's decade and India's century. So મારા હિસાબે I think બહુ પોઝિટિવ રહીશ માર્કેટ ઉપર from a structural perspective. ક્યાં I think in terms of expectations also from a government policy perspective, capex perspective, all things are falling in place. અને આજની તારીખમાં તમે આપણે જોશો કે I think government debt to GDP is one of the lowest among emerging and developed economies as well. Tax collections have been very, very robust. અને આટલા માટે મારા હિસાબે આઈ થિંક જે એક્સપેક્ટેશન આપણે બાંધીને રાખાય ઓફ અ 360 અપ્રોચ, થોડા આઈ થિંક જેવી રીતે કીધું ફર્સ્ટ 2 ક્વાર્ટર્સમાં કદાચ આઈ થિંક ગ્લોબલ સોફ્ટનેસ માટે ટ્રેડ ડેફિસિટ, કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ માઇટ બી અ લિટલ બિટ ઓન ધ હાયર સાઇડ, બટ એ નોર્મલાઇઝ થશે સેકન્ડ હાફમાં. તો આઈ થિંક હું પોઝિટિવ રહીશ. એક જ રિસ્ક ફેક્ટર, ઇફ મોન્સૂન્સ આર વે બિલો નોર્મલ, આઈ થિંક થોડી અર્નિંગ્સ પર આઈ થિંક ઇમ્પેક્ટ આવશે સેકન્ડ હાફમાં. પણ લેટ્સ સી, આઈ થિંક ફિંગર્સ ક્રોસ્ડ. મારા હિસાબે આઈ થિંક મોન્સૂન પણ નોર્મલ જ રહેવા જોઈએ. And if that probably happens, there is no way I think you can stay out of the Indian market. PNB સ્ટોક 50 ને ઉપર આજે ક્લોઝ આપશે તેવું લાગી રહ્યું છે. મારા હિસાબે આઈ થિંક 2 ફેક્ટર્સ. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે એસેટ ક્વોલિટીનું એક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે ઇન ધ લાસ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ પોસ્ટ કોવિડ કાળમાં, આઈ થિંક બહુ સિગ્નિફિકન્ટ હતું PSU યુનિવર્સ માટે. એટ ધ કસ્પ આઈ થિંક 4 ક્વાર્ટર પહેલા આઈ થિંક વેલ્યુએશન્સ બહુ સસ્તા હતા. And as these earnings momentum was getting played out with asset quality pressures coming down. Hello traders. Advances growth were very, very strong. મારા હિસાબે I think a killer combination થઈ ગયું in terms of NIMs. With an interest rate increase, ક્યાં ના ક્યાં I think થોડા NIMs moderate થશે. I think everybody knows the fact for sure. પણ જે ડિપોઝિટ મોબિલાઇઝેશન થઈ રહ્યું છે I think has been significant. તમે જો કેનેરા બેંકનું ડિપોઝિટ મોબિલાઇઝેશન, બેંક ઓફ બરોડાનું, સ્ટેટ બેંકનું, તો ક્યાં ના ક્યાં I think જે ક્રેડિટ ડિપોઝિટ રેશિયો છે that should still remain very, very strong PSU banking universe માટે. હજી પણ I think બહુ સ્ટ્રેચ્ડ વેલ્યુએશન્સ નથી, way above the standard deviations. તો હજી પણ સ્પેસ બને for a long term investment purpose. State Bank of India, Canara Bank, Bank of Baroda probably remain on a focus list. લગભગ દોઢું જે છે તે રિટર્ન ઇન્ટ્રાડે બેઝિસ પર આપી ચૂક્યો છે અને હાઈસ તો 427 ના બન્યા છે. મયુરેશ, IPO નોટ્સ હતા તમારા કોઈ IKIO લાઇટિંગ પર? We didn't have a note, but obviously coverage માં હતું રિસર્ચ ટીમના, and I think બહુ સરસ લિસ્ટિંગ થઈ છે યશ, very frankly. મારા હિસાબે I think the investors or traders were just looking at listing gains. થોડા I think you should probably take some money off. કારણ કે ક્યાં ને ક્યાં I think existing players સાથે તમે મેપ કરશો જે વર્ષોથી છે માર્કેટમાં, જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક એન્ટ્રેન્ચ છે, ક્યાં ને ક્યાં I think it is at par in terms of staying there with the bigger players. So can I think those who are only looking at listing gains can probably take money off the table. Valuations thoda stretch thi gaya che with the kind of move that you have probably seen. તેથી હવે તો NCLT માં પણ સ્વાભાવિક આ મુદ્દાને કારણે સુનાવણી પાછી ઠેલવામાં આવી છે. Which is the appellate tribunal or the higher authorities thereafter. I think એ બધું એક લિમ્બોમાં નીકળી જાય સ્ટોક માટે, અને આટલા માટે I think what will happen or not happen I think થશે નહીં થાય, આટલા માટે I think એક ઓવરહેંગ સ્ટોક પર બની રહેશે, and that will probably, and that is not good for any stock in general. તો મારા હિસાબે I think સ્ટોક હવે સ્ટક રહેશે in terms of news development that probably happens. Far better stocks to look at, yes, in the broader markets at this time. ક્લિયરલી તો આ વ્યૂ તમને પણ હવે મજબૂત થયો છે. સવારે સમાચાર હતા નાઇજીરિયાની કરન્સી વીકનેસના, અને અમુક માર્કેટ રેગ્યુલેશન્સ જે છે થોડા ઓછા કરવામાં આવ્યા છે તેને લઈને સમાચારો હતા. ભારતી એરટેલમાં ફરી એકવાર ખરીદદારી તમને હવે જોવા મળી રહી છે. મયુરેશ, સમજવાનું રહેશે જે નાઇજીરિયા અને આફ્રિકા બિઝનેસને લઈને સતત ભારતી એરટેલનો એ એંગલ પણ અહીંયાથી ખાસ તપાસવાનું રહે આપણે.
Yeah, absolutely. I think the consolidated number is also, I think Indian domestic wireless business and a broadband business has held up pretty well. ARPU steady છે, margins માં expansion જોવા મળ્યું છે પાછલા ક્વાર્ટરમાં. અને African operations માં પણ I think the progress has been steady. So ક્યાં ને ક્યાં I think જે free cash flow from operations છે when it comes to the African business has remained steady. The expectation છે in terms of what can be monetized out there, एक trigger point બનશે. But I think the biggest trigger point, Yash, in my opinion, will be when ARPU increases will happen on the domestic front. And ketla proportion ARPU increases over the next few quarters. ARPU increases is a given. I think the industry probably knows that. I think even the customers are probably attuned to the whole fact. I think the cost that we are paying as consumers is one of the cheapest in the whole world. I think ARPU increases are a given and a must and a outage. And that is also required कि ये पूरा 5G નો capex spend છે infrastructure ને લઈને, fiber optic cables ને લઈને, mobile handsets ne લઈને. I think all that will require a huge amount of money outlay. Balance sheet stretch છે except Jio. I think Bharti is still reasonable, but Vodafone will not probably be able to do that. હજી પણ 2G ઉપર અટકી ગયો છે, એટલા માટે I think they're weeding out customers which Bharti and Jio are getting. But I think ARPU increases is going to be the sole factor. And ketla ARPU increases. I think there should be substantial ones if these stocks need to re-rate. 5 rupees, 10 rupees ARPU increases take sentimental impact also, but not a substantial one on earnings. My own estimate is suggesting that there need to be at least 3 or 4 ARPU increases in the next 1 year for them to sustain a very, very strong earnings growth. A આવી જાય તો મારી હિસાબે I think we'll see a different amount of re-rating from these. વિકાસ ન્યૂનતમ શરૂઆતી અહીંયા ખરીદારી આવતી જોવા મળી શકે તેમ છે, મામૂલી એવી $1.9 કરોડ આસપાસની. મયુરેશ, કન્ઝમ્પશનની થીમમાં વરુણ બેવરેજીસને થોડું કન્ટેન્ડર તરીકે જોઈએ. એફએમસીજી આ તે બધાની તો રેગ્યુલરલી ચર્ચા કરીએ છીએ. વરુણ બેવરેજીસ થોડું વચ્ચે સ્લો થયું છે, પણ હા, રેગ્યુલરલી સમય સમય પર નફા વસૂલી થતી રહેવી સ્ટોકમાં એ પણ એક રીતે જોવા જાવ તો સારી વાત કહેવાય. મયુરેશ, Absolutely, no two ways about it. Huge outperformer રહ્યો છે. And I think the number of cases sell kariya છે for the last year itself. There was a humongous amount of growth. Indian operations માં પણ અને African operations માં પણ. Input costs have started stabilizing to a large extent. આટલા માટે I think EBITDA margins should probably be more sustainable. જે એક share છે in terms of carbonated drinks, water અને I think જે juices છે. I think that drinks ની mix જે છે I think is very, very appropriate at this point of time. જેટલા પણ ટેરેટરીઝ છે, I think almost most of India is there except 1 or 2 territories. એના કારણે I think પેપ્સિકોના જે એક ઓવરઓલ રિટેલ સેલ્સ છે, જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે, ફ્લીટ નેટવર્ક છે, ડીપોઝ છે, એના કારણે એક સ્ટ્રોંગ ઓપરેટિંગ લેવરેજ મળે બેલેન્સ શીટના ઉપર. અને ક્યાં ને ક્યાં I think ઓવરઓલ ડાયનેમિક્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ કન્ઝમ્પશન ટ્રેન્ડ્સ સ્ટીલ અપિયર વેરી, વેરી સ્ટ્રોંગ. જે નવા પ્રોડક્ટ ઇનોવેશન જે કરી રહ્યા છે, સ્પેસિફિકલી ઇન ટર્મ્સ ઓફ એનર્જી ડ્રિંક્સ, ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી ડ્રિંક્સ અને જે ડીકાર્બોનેટેડ ડ્રિંક્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ પેપ્સી બ્લેક, જેની શુગર કોન્ટેન્ટ ઘણી ઓછી થઈ ગઈ છે. I think that should also start as we become more and more health conscious in that extent. So I think જેના પાસે હોય definitely hold કરીને રાખો. I think it's been a strong outperformer. મારા હિસાબે I think numbers delivery will continue for this financial year. ક્લિયરલી તો આવ્યું તમને યાદી ખાસ. આગળ હવે જોઈ રહ્યા છીએ જ્યારે ફાર્મા સ્ટોક્સ આપણે મયુરેશ તમે જોઈન થયું એ પહેલાં અમે ચર્ચા કરી હતી ખાસ. આજે સારી ખરીદારી જોવા મળી રહી છે. ઇવન વોકહાર્ટ પણ છે કે જે બહુ સરસ જગ્યા પર છે. ટોરન્ટ ફાર્મા તમે જુઓ, પિરામલ ફાર્માની અંદર પણ ફૂડસી રિબેલેન્સિંગમાં થોડું નવી એન્ટ્રી છે અહીંયા ફંડની. તો આ બધા જ સ્ટોક્સ બહુ સરસ બસ બનાવી રહ્યા છે. એક વખત થોડું રિવિઝિટ કરી દઈએ આપણે મયુરેશ. Oh yes, and pharma stocks have typically come under the favor right now. I think જે ઉનિલમાં હવે અમારે ગમે છે at this point of time is Zydus Life. સરસ પ્રોડક્ટ લોન્ચીસ છે, પ્લાન્ટ અપ્રુવલ્સ મળી રહ્યા છે, ઓબ્ઝર્વેશન્સ have been very, very minimal, બેલેન્સ શીટ બહુ સ્ટ્રોંગ છે. જે એક્ઝિસ્ટિંગ પોર્ટફોલિયો છે સ્પેસિફિકલી ઇન ટર્મ્સ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ લોન્ચીસ જે કરે છે કંપની અને જે એક્ઝિસ્ટિંગ કોમ્પ્લેક્સ જેનેરિક્સમાં છે, I think margins should also sustain to quite reasonable levels. And આના માટે I think the return on equity and return on invested capital should remain extremely strong. જે allocated R&D expenditure છે, I think that should remain on assumed lines. અને આટલા માટે I think earnings growth should remain extremely strong. In the same breath, મારા હિસાબે I think Dr. Reddy's also is looking strong, trading above key pivot levels only in methodology માં. Expectation જે છે PSI ના income માટે, PSAI ના is expected to remain strong. Again, I think જે complex
approvals છે ANDAs ના, that is expected to come through. They're expected to launch around 20 to 25 products with the વર્ષમાં. Most of these products will be with very good margins, અને આટલા માટે જે માર્જિન સસ્ટેનેબિલિટી છે ડોક્ટર રેડ્ડીઝ માટે એ યથાવત રહેશે, which will probably again mean that જે earnings growth છે that should remain extremely stable and strong. So I think pick and choose જ કરવું છે, so I think it's Zydus Life and એક્શન બતાવ્યું છે. મયુરેશ, સાપ્તાહિક પરફોર્મન્સ 12%, એન્યુઅલ જે છે તે કોઈ પણ ફંડ હાઉસ જે છે તે આટલું પરફોર્મ કરતું હોય છે, એક અઠવાડિયામાં સ્ટોક ચાલી ગયો હતો. it has moved. મારે હિસાબે I think જે નંબર્સ હતા એ થોડા ડિસપોઇન્ટિંગ હતા on what the street expected. બીજું પાછું તમે એ જો કે I think જે નંબર ઓફ સ્ટોર ઓપનિંગ્સ છે I think that will be a key determinant factor આ વર્ષ માટે. અને જે કી કોર ડાયનેમિક્સ છે સ્ટોર્સના, I think sales per square feet and the reported EBITDA per square feet, we all know. I think જે ડાયનેમિક્સ છે પાછલા હિસ્ટ્રીમાં હિસ્ટોરિકલ પરફોર્મન્સના હિસાબે reported EBITDA per square feet has remained one of the most strongest ones retail operationsમાં. પણ આજની તારીખમાં કોમ્પિટિશન પણ છે. Look at how Reliance Retail is spreading its network at this point of time. જે ઓનલાઈન ચેનલ્સ છે, જે બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશનના પ્રોસેસીસ છે, એના કારણે I think થોડા કોમ્પિટિટિવ પ્રેશર એન્ડ કોમ્પિટિટિવ ઇન્ટેન્સિટી will play out on numbers as well. So મારા હિસાબે I think valuations have always been expensive for Avenue Supermart. You are absolutely right, Yash. I think stock has made a good move પાછલા કઈ દિવસોમાં. So મારા હિસાબે I think થોડું wait and watch કરો. I think I specifically watch out for Q1 numbers. Q1 numbers define કરશે આ વર્ષની trend. And if the trend probably looks positive, મારા હિસાબે I think re-rating થઈ શકે સ્ટોકનો. So I think Q1 numbers become extremely important Avenue Supermart. ક્લિયરલી હવે દિવસે રજા લેવાનો આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી મારી પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, બધા સ્ટોક્સ અમારા ક્લાયન્ટ્સને વી માઇટ હેવ ડિસ્કસ ફોર રિસર્ચ નોટ. પ્લીઝ ટેક એડવાઇસ ઓફ યોર ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન એની ઓફ ધ સ્ટોક્સ.